Narayaniyam, Dashakam 1, Sloka 2. As I mentioned in the previous sloka, I will be separating the words and then recording it, uniting them part by part. So just follow the flow and you will automatically learn. For example, Evam durlabhya vastunyapi sulabhataya hastalabdhe yadanyat. This is the first line. Okay, I'll be splitting this first line into word by word. Evam, evam, evam. This is the first word. The next portion is durlabhya vastuni api. Durlabhya vastuni api. When it joins this way. Durlabhya vastunyapi. So similarly, I will be recording all these things in this pattern. So let me start the first line of the second sloka. Evam, evam, evam. Durlabhya vastuni api. Durlabhya vastuni api. Durlabhya vastuni api. Durlabhya vastunyapi. Durlabhya vastunyapi. Durlabhya vastunyapi. The next portion of the first line. Sulabhataya. 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 Hastalabdhe. 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 Yat anyat. Yat anyat. Yat anyat. This yat anyat, when it joins, we pronounce it as yadanyat. 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 So now I'll record the whole first line. Evam durlabhya vastunyapi. Repeat it. Evam durlabhya vastunyapi. Evam durlabhya vastunyapi. Sulabhataya. Repeat twice. Sulabhataya. Sulabhataya. Hastalabdhe. 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 Yadanyat. Yadanyat. Evam durlabhya vastunyapi. Evam durlabhya vastunyapi. Evam durlabhya vastunyapi. Sulabhataya. Sulabhataya. Hastalabdhe yadanyat. Hastalabdhe yadanyat. Hastalabdhe yadanyat. Now the whole first line. Evam durlabhya vastunyapi sulabhataya hastalabdhe yadanyat. Evam durlabhya vastunyapi sulabhataya hastalabdhe yadanyat. Evam durlabhya vastunyapi sulabhataya hastalabdhe yadanyat. Now let's go to the second line. Tanva vacha dhiya va. Tanva vacha dhiya va. Tanva vacha dhiya va. Bhajati bata janah. Bhajati bata janah. Bhajati bata janah. We have not come across any difficult enjoining words in the second line. Now we have one. It is called Kshudrataiva Sphuteyam. Kshudrataiva Sphuteyam. It is split in this manner. Kshudrata eva sphuta iyam. Kshudrata eva sphuta iyam. Kshudrata eva sphuta iyam. When we pronounce it joining this, it goes like this. Kshudrataiva Sphuteyam. Kshudrataiva Sphuteyam. Kshudrataiva Sphuteyam. Second line I am repeating part by part. Tanva vacha dhiyava. Tanva vacha dhiyava. Tanva vacha dhiyava. Bhajati batajanah. Bhajati batajanah. Bhajati batajanah. Kshudrataiva Sphuteyam. Kshudrataiva Sphuteyam. Kshudrataiva Sphuteyam. Now the whole second line I am going to record thrice.
you can repeat after the first one. Tanva vacha dhiya va bhajati batajanah kshudrataiva sputeyam. Tanva vacha dhiya va bhajati batajanah kshudrataiva sputeyam. Tanva vacha dhiya va bhajati batajanah kshudrataiva sputeyam. Now let me record the first two lines together. Evam durlabhya vastunyapi sulabhataya hastalabdhe yadanyat tanva vacha dhiya va bhajati batajanah kshudrataiva sputeyam. Now we are going to repeat the first two lines two times. Evam durlabhya vastunyapi sulabhataya hastalabdhe yadanyat tanva vacha dhiya va bhajati batajanah kshudrataiva sputeyam. Evam durlabhya vastunyapi sulabhataya hastalabdhe yadanyat tanva vacha dhiya va bhajati batajanah kshudrataiva sputeyam. Now let's go to the third line. The third line starts like this. Ete tavad vayam tu. It is split in this manner. Ete tavat vayam tu. Ete tavat vayam tu. Ete tavat vayam tu. When it joins, ete tavad vayam tu. Ete tavad vayam tu. Ete tavad vayam tu. Next portion. Sthira tara manasa. Sthira tara manasa. Sthira tara manasa. Next. Vishwa pida pahatyai. Vishwa pida pahatyai. When it is split, it goes like this. Vishwa pida apahatyai. Vishwa pida apahatyai. When it joins, it pronounces like this. Vishwa pida pahatyai. Vishwa pida pahatyai. Vishwa pida pahatyai. So this is the third line. Now I am going to repeat the third line portion by portion. Ete tavadvayam tu sthiratara manasa. Ete tavadvayam tu sthiratara manasa. Ete tavadvayam tu sthiratara manasa. Vishwa pida pahatyai. Vishwa pida pahatyai. Vishwa pida pahatyai. Ete tavadvayam tu sthiratara manasa. Vishwa pida pahatyai. This is how I read the third line complete. Now we will repeat the third line twice. Ete tavadvayam tu sthiratara manasa vishwa pida pahatyai. Ete tavadvayam tu sthiratara manasa vishwa pida pahatyai. Now we'll go to the fourth line, the final line of the second shloka. This is Nisheshvatmanamenam Gurupavana Puradhisha Mevashrayamaha. Now I'll split it like this. The first portion, Nishesha Atmanam Enam. Nishesha Atmanam Enam. When we join, it goes like this. Nisheshatmanamenam. 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 Next portion. Guru Pavana Puradhisham. Guru Pavana Puradhisham. Guru Pavana Puradhisham. Eva Ashrayamaha. Eva Ashrayamaha. Eva Ashrayamaha. This portion is split into three parts. Guru Pavana Puradhisham Eva Ashrayamaha. So when it joins, it goes like this. Guru Pavana Puradhisha Mevashrayamaha. Guru Pavana Puradhisha Mevashrayamaha. Guru Pavana Puradhisha Mevashrayamaha. Now I repeat the fourth line completely. Nisheshatmanamenam Guru Pavana Puradhisha Mevashrayamaha. Nisheshatmanamenam
गुरुपवनपुराधीशमेवाश्रयामः निःशेषात्मानमेनं गुरुपवनपुराधीशमेवाश्रयामः. Now I'll revise the first two lines individually and then together. The first line, एवं दुर्लभ्य वस्तुन्यपि सुलभतया हस्तलब्धे यदन्यत्. Repeat. एवं दुर्लभ्य वस्तुन्यपि सुलभतया हस्तलब्धे यदन्यत्. एवं दुर्लभ्य वस्तुन्यपि सुलभतया हस्तलब्धे यदन्यत्. Now second line. तन्वा वाचा धिया वा भजति बत जनः क्षुद्रतैव स्फुटेयम्. Repeat. तन्वा वाचा धिया वा भजति बत जनः क्षुद्रतैव स्फुटेयम्. तन्वा वाचा धिया वा भजति बत जनः क्षुद्रतैव स्फुटेयम्. Now we will recite the first two lines 3 times. एवं दुर्लभ्य वस्तुन्यपि सुलभतया हस्तलब्धे यदन्यत् तन्वा वाचा धिया वा भजति बत जनः क्षुद्रतैव स्फुटेयम्. एवं दुर्लभ्य वस्तुन्यपि सुलभतया हस्तलब्धे यदन्यत् तन्वा वाचा धिया वा भजति बत जनः क्षुद्रतैव स्फुटेयम्. Now we will recite the third and fourth lines separately and then together. एते तावद्वयं तु स्थिरतरमनसा विश्वपीडापहत्यै. Repeat. एते तावद्वयं तु स्थिरतरमनसा विश्वपीडापहत्यै. एते तावद्वयं तु स्थिरतरमनसा विश्वपीडापहत्यै. Now fourth line. निःशेषात्मानमेनं गुरुपवनपुराधीशमेवाश्रयामः. निःशेषात्मानमेनं गुरुपवनपुराधीशमेवाश्रयामः. निःशेषात्मानमेनं गुरुपवनपुराधीशमेवाश्रयामः. Now third and fourth line together. एते तावद्वयं तु स्थिरतरमनसा विश्वपीडापहत्यै. निःशेषात्मानमेनं गुरुपवनपुराधीशमेवाश्रयामः. एते तावद्वयं तु स्थिरतरमनसा विश्वपीडापहत्यै. निःशेषात्मानमेनं गुरुपवनपुराधीशमेवाश्रयामः. एते तावद्वयं तु स्थिरतरमनसा विश्वपीडापहत्यै. निःशेषात्मानमेनं गुरुपवनपुराधीशमेवाश्रयामः. Now we are going to recite the second shloka completely together once and then repeat twice. एवं दुर्लभ्य वस्तुन्यपि सुलभतया हस्तलब्धे यदन्यत् तन्वा वाचा धिया वा भजति बत जनः क्षुद्रतैव स्फुटेयम्. एते तावद्वयं तु स्थिरतरमनसा विश्वपीडापहत्यै. निःशेषात्मानमेनं गुरुपवनपुराधीशमेवाश्रयामः. Repeat twice. एवं दुर्लभ्य वस्तुन्यपि सुलभतया हस्तलब्धे यदन्यत् तन्वा वाचा धिया वा भजति बत जनः क्षुद्रतैव स्फुटेयम्. एते तावद्वयं तु स्थिरतरमनसा विश्वपीडापहत्यै. निःशेषात्मानमेनं गुरुपवनपुराधीशमेवाश्रयामः. एवं दुर्लभ्य वस्तुन्यपि सुलभतया हस्तलब्धे यदन्यत् तन्वा वाचा धिया वा भजति बत जनः क्षुद्रतैव स्फुटेयम्. एते तावद्वयं तु स्थिरतरमनसा विश्वपीडापहत्यै. निःशेषात्मानमेनं गुरुपवनपुराधीशमेवाश्रयामः. This is how we familiarize the shloka and then try to recite and next step to by heart. So once you familiarize the shloka and by heart, then it can be sung in any tune that is followed by several people. So this is the way I will be recording the rest of the shlokas and hope you will be able to follow it.
Now let me complete this second sloka by reciting 3 times. Evam durlabhya vastunyaphi sulabhataya hastalabdhe yadanyat tanva vacha dhiya va bhajati bhatajana ksudrataiva sputeyam ete tavadvayam tu sthiratara manasa vishwapīdāpahatyai nisheshātmānamenam gurupavanapuradhīshamevāshrayāmaha evam durlabhya vastunyaphi sulabhataya hastalabdhe yadanyat tanva vacha dhiya va bhajati bhatajana ksudrataiva sputeyam ete tavat vayam tu sthiratara manasa vishwapīdāpahatyai nisheshātmānamenam gurupavanapuradhīshamevāshrayāmaha evam durlabhya vastunyaphi sulabhataya hastalabdhe yadanyat tanva vacha dhiya va bhajati bhatajana ksudrataiva sputeyam ete tavadvayam tu sthiratara manasa vishwapīdāpahatyai nisheshātmānamenam gurupavanapuradhīshamevāshrayāmaha. Thus I end the second sloka of the first dashaka, and from third sloka onwards I will be only reciting and recording. You can follow it. Thank you. Om Shri Bhagavate Vasudevaya.